find the limits, we have limit as x approaches negative infinity, limit x approaches negative infinity of e power 2x minus 2 e power x plus 3. يوسف صباح يوسف. صباح أستاذ. Yeah. How to find this limit? We replace the power x by negative infinity. ماشي. What do you get? يعني e power negative infinity. And what's the answer? لأن 2 times يعني negative infinity. مظبوط. What's the answer? 0. لا negative infinity. لا. قلنا أو 0. ما فيش e equal negative ما في منه. So 0. وهي صح البوزيتيف انفينيتي بتضل مثل ما هي. مظبوط. كمان 0 plus 3. So what's يعني the equal 3. بس الآن 3. طيب if you have the same function but termed as x approaches positive infinity. Positive infinity of e to the power 2x minus 2 e power x plus 3. أول وحدة positive infinity. Okay. Positive infinity. Continue. minus 2 power positive infinity. So minus infinity. يعني of course plus 3 بالضبط. infinity. Okay. So infinity minus infinity. بس infinity minus infinity indeterminate form. Good. So what do we have to do in this case? Can we apply L'Hopital's rule? أستاذ فيني نجرب أنا؟ ما أنا نحولها لفورم كيف فينا نعملها L'Hopital's rule. شو كنت عم تقول بشار ولا بلا بشار ايه شو عم تقول؟ لا أنا ما نغير الفورم تبع الإيكويشن. اوكي كيف؟ لتصير يعني minus infinity. كيف؟ مزبوط اللي عم تحكيه بس شو اعمل؟ شو الستيب لازم اعملها هون؟ ما بناخد كومون. جود هناخد شيء كومون. ويلكم باك عمر. طيب استاذ شو بناخد كومون؟ ax e power 2x the highest exponent. like هيدي مثل كانك عم تقول x squared minus 2x plus 3 as x approaches positive infinity. If you still remember in grade 11, we used to take the highest exponent outside. Then I can write it x squared into 1 as x approaches infinity. هي بتكون 0 وهيدي بتكون 0. So you get infinity times 1 which is equal to infinity. Here the same idea with the exponential. حتى لو كان logarithm لو كان مثلا هيك ln x squared minus 2 ln x plus 3 you take ln x squared outside and you write it like this ln x squared open bracket 1 minus 2 over ln x plus 3 over x sorry ln x. As x approaches infinity ln infinity is infinity number over infinity 0 وهي نفس الموضوع. So you get infinity times 1 which is infinity.
هون نفس الخبريه. You take e power 2x اللي هي اكبر شيء هاي. Okay. So it is the limit x approaches positive infinity e power 2x open bracket 1 minus 2 over e power x plus 3 over e power 2x. هلا اللي بيسالني انه هذه كيف بنطلعهم؟ How to find 2 over what, 3 over what? How to find it? System. نعم. System. System؟ لا انه كيف ايه بنحط e power x equal x. لا 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 انه انا هون بدي احط مثلا خيي 1 اوكي فهمت انه هيدي 1 اخي هاي 1 coefficient 1 اخذت e power 2x. طيب هيدي شو بعمل فيها؟ شو بتصير؟ minus 2 وبعدين شو 2 over what؟ اوكي كتبناها 2 over e power x بس كيف بعرف؟ ما فينا نعملهم تايمز ده؟ لا we can't apply len for two reasons. المرة المليون. You have addition subtraction you can apply len plus len or minus len. ما في. هاي واحد. 2 you don't have equation here to apply len on both sides. You don't have equation to apply len on both sides. كيف طيب حتى تطلع هيدي you subtract the exponents e power 2x e power x subtract 2x minus x 2x minus x you get x as an over e power e x. power x. مثل ما كنا نقول مثلا هون نفترض عندك x power 7 3x power 7 minus 5x power 4 plus 2x to the power 2 plus 1. When you take x power 7 common you get 3 minus 5 over x. Here we have 7 and here we have 4. Subtract the exponents. 4 minus X power 3. 7 minus 4, 3. Okay? Time subtraction of the exponents. 2x minus x, you get x as an e power x. The base, نفس البيس e to the power subtraction. هون نفس الفكرة. 2 over x to the power 7 minus 2, 5. 5. هيدي ما فيش شيء تعمل as an over x power 7. اوكي؟ هلا استاذ انت كان سؤالك كيف نجيبهم ولا شو بدنا نعمل من بعد؟ بس انه كيف بدي اجيبهم لهودي؟ حدا ما بيعرف ياخذ الاوتسايد هذا الباور الكبير انه انسايد كيف بدي اكتبهم. هاي اللي كنت عم بسال عنه كيف نجيبه. انه اذا حدا ما بيعرف كيف نطلعهم هون هاي اللي كنت عم بسال عنه. اوكي طيب. Now to continue, as x approaches infinity, e power infinity is infinity. صح؟ as in 2 over infinity هذا 0. صح. 3 over infinity 0. كلهم بيكونوا 0 ما بيبقى غير 1. So I get infinity times 1 minus 2 over infinity, positive infinity, plus 3 over positive infinity, هذا 0 وهذا 0. We get positive infinity. Note that here we have the same function. عندي نفس الفانكشن بهاي وبهاي. لكن الفرق هيدي شو طلعت بايخه وبسيطه as x approaches negative infinity. هيدي مش هقول انه هي صعبه يعني لا بس we have more steps because here if you replace you get the indeterminate form. Here if you replace you get directly the answer. Okay? Do you have any questions? No. Okay, good. Another one. Limit x approaches positive infinity e power x over e power x plus 1. جاية
نعم أستاذ. ينعم عليك. How to find this limit? Yes. أستاذ يمكن صوتك رايح. أنا ما أظنش. لا أنا يمكن عم بتقطش. طيب هلا سامعيني؟ سامعينك بس أمرار عم بتقطش أو عن جير ما بعرف. هلا أنا أحيانا عم بسكت عم بنطر عم بسأله إنه يجاوب. جيال؟ أوكي. أستاذ بس شو هي إيه إكس على شو؟ لا مش كتير e واضح. power x plus 1. الماركت بلش يعطي عمره يعني بلش يودي. Yeah. e power x over e power x plus 1. As x approaches نعمل positive. replace. What do you get? أول واحدة infinity over Okay. infinity plus 1. What does infinity plus 1? Infinity. Good. Which is indeterminate form. What do we do in this case? Eh? L'Hopital's rule. L'Hopital's rule. So it is the limit as x approaches positive infinity. Yes, Gaia. Derivative of هلا بدنا derivative. Okay. What's the derivative of e power x? ما بعرف. e power x بتضلها هي ذاتها. e power x. إيه صح. Denominator على EX بس. over e power x. And then what will be the answer? e power x over e power x. Infinity. لا. 1. Infinity. لا. Simplify before you replace. e power x over e power x. 1. عم تطلع مش. شوف شاوتك. مش 1 ولا لا؟ 1. هلا عم نحكي it is 1. e x minus x. يعني e power 0 which is 1. صح. يعني بس جايين هون before you replace مش عم لك اعمل لي replace infinity over infinity تكبي 1 لا اوعى infinity over infinity هي indeterminate form. إيه عرفت. But if you simplify here e power x over e power x is 1. But if the same function you find the limit as x approaches negative infinity, limit e power x over e power x plus 1 as x approaches negative infinity. Bashar? Bashar? Yes. Find the limit as x approaches negative infinity. The same function. negative infinity يعني 0. 0. 1. 0 plus 1. So then the answer is sorry 0. Okay. أستاذ نعم إذا كان 1 على 0 مش بتكون انفينيتي؟ صح. Okay. Any questions? No.
limit x approaches positive infinity x squared plus x e power negative x. Rhea? Yeah, how to find this limit? ما بعرف. Replace. Rhea? يلا replace. ريا مش معنا. ريا. عمر. يا أستاذ يلا. أوكي، أول واحدة انفينيتي انفينيتي. ونبدل برجع هاي انفينيتي على ايه، كتب انفينيتي e power negative infinity, what's the answer? نيجاتيف انفينيتي. زيرو. مظبوط. e power عمر. نعم. الاكسبوننشال ما بتكون نيجاتيف بحياتها. e power negative infinity كويس. انت كنت غايب عليهم هودي كلهم. كم؟ e power negative infinity بيطلع جوابها زيرو. memorize it. And the limits e power negative infinity زيرو. اوكي. طيب. infinity times zero. What's the answer يا عمر؟ زيرو. بزعل منك. ما سألت انفينيتي تايمز زيرو. بل سألتك infinity times zero. It's not zero. قالت زيرو. لا ما بيطلع زيرو. infinity times zero هي indeterminate form. ايه هاي بنعملها لوبيتال. لا ما فينا نعمل لوبيتال. لأنه لوبيتال only in the case infinity over infinity or zero over zero. right? طيب شو نعمل بقى الحالة؟ x squared plus like تتذكر لما كنا عم نشتغل باللوغاريتم len قلت لكم in case you have infinity times zero يعني في شيء بده ينزل على الدينومينيتور صح؟ صح. قلت لكم مثلا اذا عندنا len times x الاكس بتنزلها على الدينومينيتور reciprocal 1 over x اوكي بتخلي اللين فوق وبتنزل الاكس. بالاكسبوننشال لا بالعكس خلي الاكس فوق ونزل الاي. ليه؟ لانه الديريفيتيف للاي سهل. كم يعني هون بدل مش معناته الديريفيتيف لللوغاريتم صعب يعني لا بس هون بدل ما يطلع عندك فراكشن بالاكس ايه هون بس بيتغير الباور للاي يعني اسهل. واكثر من هيك اذا بتنزل اكس لتحت يعني 1 اوفر اكس رح تضلك بالانديترمنت فورم رح تعقد معك. رح تضلك بالانديترمنت فورم ما رح يطلع معك جواب. فهمت؟ عشان هيك نزل هيدي الاكس الاي باور اكس يعني you write it x over
x over what? When you change A from to numerator to power denominator. x. Eh? A to power x. E power x. You change the sign of the exponent. Like, now if you replace x by infinity, what do you get? Infinity plus. Infinity plus Infinity over. eh? نقول zero. لا e power positive infinity. تمام. يعني positive infinity. Good. Now in this one طلع عنا الشكل اللي نحن Infinity over infinity 1. عمر infinity over infinity indeterminate form. حلو. indeterminate مش بس بصير هيك. أنا indeterminate form. indeterminate form والشيء اللي نحن بدنا اياه. يعني l'hôpital صار. L'Hopital. Here you can apply L'Hopital's rule. So it's equal to limit x approaches positive infinity of x squared by applying L'Hopital's rule. X squared, apply L'Hopital's rule only in this form, so only in x over e power x. Derivative of x 1. 1. Derivative of e power x X. لا. Derivative of e power x بتضل هي ذاتها e power x. لا. شو بدك احلى من هيك فانكشن؟ e power x الديريفيتيف لا e power x ما بتتغير. هيك. اوكي. لذكرك فيهم. Derivative of e power x هي نفسها e power x. نفسها copy paste. فهمت؟ Derivative of e power u, where u is a function of x, let's say x squared e power 5 plus شو بعد 2 over x شو ما يكون. The derivative تاخذ هذا الباور بس الباور تعمل له derivative u prime وبعدين ترجع تنقلها هي ذاتها e power u. يعني مثلا نفترض عندك e power x squared plus 5 derivative شو بيصير؟ تاخذ هاي x squared plus 5 derivative of x squared plus 5 هي 2x. You write 2x and then times e power هي ذاتها e power x squared plus 5. في أحلى من هيك؟ اوكي؟ أستاذ سؤال. يس. نحن كان فينا نجيب الديريفيتيف على الكالكوليتر أو لا؟ derivative على الكالكوليتر. ليك الكالكوليترز اللي عندكم هن numerical calculators. numerical calculators يعني بتجيب لك derivative at a certain number. ما بعرف إذا يعني زيرو. لا مش زيرو. مش derivative of a constant. شو؟ يعني طب هتقول لك أنا شو قصدي. كنت عم بحاول أحط إنه حطيت الإكس إيكوال 5. حطيت e باور 5 طلع 148. اوكي. ايه وبعدين جيت لقى إنه كيف بدي أعمل ديريفيتيف بس على الحالتين إذا عملت الديريفيتيف حتطلع حتطلع شو؟ زيرو. لا هذا الشيء غلط اللي انت عم تفكر فيه. When you have to find the derivative at a number انت you derive the function and then you replace by this number. You derive the function and then you replace by this number. يعني مثلا ناخذ example بسيط. Let's say f of x is equal to x squared. Okay? And you need to find f prime of f prime at 5. انت مش بتعمل replace x by 5 بعدين بتعمل derivative ولا هيك كل شيء بيطلع زيرو. اذا هيك بدك تعمل replace
وجيه؟ ايه راح الكونكشن ورجع، بعرفش اذا كنت بعرف متابع معي ولا لا. لا خالص استاذ، انت مش ضروري تشرح. اوكي، كنت عم بقول شغله. انسى. اذا انت هيك بدك تعمل انه كل وحده ريبليس وبعدين ديريفيتيف، شو بدك تعمل؟ كلياتهم بيطلعوا زيروز، وهذا شيء غلط. انت هون you find the derivative f prime of x يطلع 2x and then you replace. Then f prime of 5 it's 2 times 5 which is 10. هلا على الكالكوليتر عندك calculators that we have numerical calculators not algebraic. يعني calculator will not give you 2x. في عندك هاي ذكري هون شايف هيدي؟ طول بالك هون. ايه شايفها، بس تبعكم غير تبعنا تبعي. في عندنا هون انتجرال وفوق منها في شو دي. مكتوب عليه؟ بعتقد انه عندك يمكن شبيه لها اذا كان هيدا الكي موجود. هيك إيه. شفت دي باي دي اكس، يعني انت هون بتطلع الديريفاتيف. Right here the function x squared alpha x then squared. And you need to find the derivative at 5. هاي اللي نحن كنا بنحطها. يعني derivative of x squared at 5 رح تعطيك 10. يعني فيك تحكي بمبالغ يعني. بتطلع لك الديريفاتيف ب 2x و يعني ترسم لك الفانكشن وكل شيء كثير شيء. ومش بس قصه الجبريك. اذا قلت لك شيء استاذ حتزعل. ايه قل انا من اول ما حملت الكالكوليتر وانت مقطش. يعني عم اسمع دق دق هيك. It is equal to خلينا اللي كان هون. ايه قلت لك انت بدي. يلا بس بدك ترجع تسمعهم بس اعمل ابلود على اليوتيوب ترجع تسمعهم. يلا كونتينيو عمر. ماشي عمر ايه استاذ. yeah. As when we derived the function or we applied the L'Hopital's rule, derivative of x is 1, derivative of ex is ex. Now replace x by infinity. You get infinity plus 1 over شو حكينا عن e power infinity؟ بتضلها مثل ما هي. مظبوط. 1 over infinity 0 infinity plus 0 Any questions? Nancy? استاذ اكس سكوير بتضلها مثل ما هي. هلا انه الانديترمينت فورم وين عندي اياها؟ بهي. فبس هي اللي بعملها ديريفاتيف، الباقي مخليهم. اوكي. The limit as x approaches negative infinity of e power x into 2 minus x. As x approaches positive infinity, negative infinity. Yeah. نانسي؟ بعدها مشاكل المايك عندك؟ اوكي. وجيه؟ اسس. Yeah. ثواني ما نقلت الشوط فوق. اوكي. ليميت ل a باور x minus infinity. اوكي بنعمل بلاج ان برا بتطلع minus infinity.
into plus infinity بتصير يضربك. ليش؟ نعمل زيرو 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 الانسر. ايه 0 تايمز 0 times 2 plus infinity يعني plus infinity. اوكي determine form guys. determine form. شو بعمل يا وجيه؟ شو بنعمل يا وجيه؟ بناخذ common. لا already factorized هي common منه. بنعمل expand. نعمل expand نرجع بناخذ common. طيب شو نسوي؟ in case you have 0 times infinity مش اتفقنا في شيء بده ينزل على الدينومينيتور؟ بنعمل times reciprocal. لا بتصير على يعني بتصير e power minus x. يعني 2 minus x over e power minus x. اوكي هلا مشي الحال. نعم if you replace by a negative infinity what do you get؟ minus infinity بتصير positive infinity على e power minus على 0. لا كيف؟ على minus بلا e power plus infinity. اوكي لوبيتال rule. لانه هون x approaches negative infinity. Negative x goes to positive infinity. So e power positive infinity is positive infinity. Indeterminate form, and we can apply L'Hopital's rule. So by applying L'Hopital's rule, it is the limit x approaches negative infinity of. Yep, apply L'Hopital's rule. derivative فوق وتحت يعني Okay. يعني minus 1 negative 1 over e عمر power خليك معي minus وركز x على هاي 0 over what's the derivative? over 0. ما بتضل مثل ما هي بما قلنا هيك ايه يعني وجيه بتضل اي نيجاتيف اكس بس في شغله نسيتها. شو نسي يا وجيه؟ انه في نيجاتيف يعني بنحط 1 اوفر اي نيجاتيف اكس لا 1 نيجاتيف. اوفر اي باور اكس. لا شو بالك؟ نعمل derivative للنيجاتيف x derivative of the exponent يعني negative 1 times e power negative x. عمر نعم قلنا بنعمل derivative للباور هاي بنحطها برا وبعدين بتضلها مثل ما هي. صرنا عم نعمل ديريفيتيف لاشياء كثير صغيره هون بالدرس. لا مش اشياء كثير صغيره. انه اول شغله الشيء الحلو بالاكسبوننشال انه الديريفيتيف بضل هو ذاته. هي اول نقطه. كل شغله ثانيه اي باور يو انه خيي بتضلها هي اي باور يو بس انه زيد عليها حد منها هون derivative اوف يو يعني يو برايم derivative للباور بس اكتبها هي ذاتها بس حط حد منها طب اذا كان عندنا a نيجاتيف x بلس 5 اي خلينا نمشي معك كيف اي باور بتصير؟ نيجاتيف اكس بلس 5 ونعملها ديريفيتيف بتصير نيجاتيف 1 لانه derivative اوف اكس بلس 5 نيجاتيف اكس بلس 5 هي نيجاتيف 1 سو نيجاتيف 1 بعدين هي ذاتها اي باور نيجاتيف اكس بلس 5. ماشي. طيب نعم واذا كان مع الاي في نمبر يعني 5 اي نفس بترجع نيجاتيف 5 وتكمل بحط ال 5 خليه ال 5. اوكي. Yeah. So what will be the answer here? أول شيء negative مع negative تروح. Replace x by negative infinity. says بتصير 1 over 1 dot plus infinity 1 over positive infinity. أو positive infinity يعني 0. مش عارف أفكر لي صح. Okay. Yes. Good. says أنا مضطر أطفي مايك شوي. أوكي. اصلا رح سكر الميتنج رح انهي الميتنج وبلش واحد جديد لان بعد في دقيقه. اوكي ما محرزة. لا محرزه. بترجع بتعملوا جوين على نفس اللينك. اوكي
خلص هذا أوكي. اختار اللينك هو ذاته. طلع في سيتنجز بتغيرهم بتضل نفس رجع للي كان اول شيء اذا بتتذكر 2YPR51 شو هذا؟ هذا شيء انسى